Hey guys, this is DJ. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மொபைல் லைட் ரூம் டுட்டோரியல். ஓகே, ஒரு ஃபோட்டோவை மொபைல் லைட் ரூம் வச்சு எவ்வளோ அழகாக டீசெண்டாக எடிட் பண்ணலாங்கிறத. ஸோ வாங்க வீல் கோ டு த வீடியோ டைரக்ட்லி. ஸோ இதுதான் அந்த ஃபோட்டோ. இந்த ஃபோட்டோவில் ஆக்சுவலாக என்ன ஃபால்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைட் எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. இது கேமராமேன் பண்ண ஒரு சின்ன ஃபால்ட்னால கொஞ்சம் லைட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகி ஃபோட்டோ ஒரு மாதிரி லுக்கில் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி போட்ட ஃபோட்டோவை மோஸ்ட்டாக எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க, லைக் அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க, இதுலேயும் அப்லோட் பண்ண வேணாம், எடிட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. பட் நான் உங்களுக்கு அது ஷோ எப்படி. ஸோ வாங்க டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இந்த ஃபோட்டோ வந்து நான் இப்போது லைட் ரூமில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஃபோட்டோ. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கமான், வில் கோ டு லைட், exposure minus 0.98 and contrast minus 19, highlights minus 26, shadow minus 25, whites plus 4 and black minus 24. And then to the curve, select this and bring this down, okay, done. And to color mix, first color minus 55, saturation minus 43, and luminance plus 13. And here for hue minus 20, saturation minus 7, luminance minus 9. And here hue minus 100, saturation minus 26, and luminance plus 36. And to the next color, hue minus 87, 89, okay. Saturation minus 87, and to luminance minus 70. Okay, it's done. And here the vibrance one plus 5 and saturation minus 7, and to split tone. So we'll go to split tone here, adjust this color here, and this one from here to here. Okay, done. And texture plus 5, clarity plus 6 as enough. Dehaze 7, and bigness 35, 0.49, filter 58, and rounds 21, so then sharpening 10, this one details 25, noise reduction 22, contrast 12, color reduction 42, and details to 50, and smoothness to 55. It's enough. And okay, then lens profile correction அது ஆன்ல வச்சுக்கோங்க, it has to be on. And then finally to presets. Here we'll choose Aristic 3. Where is it? Here, Aristic 3 86. Okay, that's all.
ஃபோட்டோ இஸ் ஃபினிஷ்ட். ஸோ ப்ரீவியஸ் ஃபோட்டோவை பார்க்கலாம். இப்படி இருந்தது ஆக்சுவலாக. நவ் இன் டூ திஸ். அவ்வளோதான். ஸோ கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஸோ கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோட ஐ வில் மீட் யூ. ஸோ அன்டில் தட், சைனிங் ஆஃப். இட்ஸ் ஜிஜே. பாய்.